Xin chào tất cả các anh chị. Họ vừa trao đổi là ông Jeff họ tin rằng ở Việt Nam thì các anh chị một số người cũng biết hiểu được tiếng Anh nhất định. Thì họ nói là chắc là trong buổi Zoom ngày hôm nay các bạn cũng có một số bạn biết tiếng Anh. Thì tôi có trao đổi ông Jeff là tôi tin rằng trong bất kỳ buổi nào cũng sẽ có một số các anh chị có khả năng hiểu tiếng Anh ở một trình độ nhất định. Cho nên ông quyết định là cái phần giới thiệu đầu tiên thì sẽ không có dịch ha. Các anh chị nghe trực tiếp luôn để mà làm quen luôn. Bắt đầu tới cái phần mà cập nhật á, thì sẽ có tôi sẽ dịch cho các anh chị nghe, và đặc biệt cái phần của ông Daryl tôi sẽ dịch. Yes. Yeah, I'm taking, by the way, a look at the questions. Yep. Not sure if I have the answer for all of them, but most, yeah. Okay, so we do like that. Maybe just to translate some updates, last minute updates that we have received. For example, about the website that is down sometimes this lately. So just to say that it's due to data center migration, and guys, don't worry about that. So it happens sometimes when the website DDoS attack increase. So I don't know what exactly DDoS means technically, but that's what we received from the core team. Okay. Thì đầu tiên cái phần cập nhật đầu tiên để các anh chị nắm đó là dạo gần đây có một vài lúc, tức là cái website nó tạm ngừng hoạt động á. Cái lý do đó là bởi vì họ cần phải chuyển đổi các cái data, các cái dữ liệu qua và theo một số các cái yêu cầu của bên Mỹ, cho nên là họ phải làm như vậy. Thì trong cái quá trình mà chuyển đổi thì cái website nó tạm dừng hoạt động, cho nên là nói để cho mọi người tự tin ha, không có lo lắng. Ông Daryl ông gõ vào cái phần chat luôn là các anh chị có câu hỏi nào thì các anh chị có thể email trực tiếp cho họ, và nếu như mà các anh chị gõ câu hỏi vào phần chat thì trong cái buổi lần sau á, thì họ sẽ trả lời bởi vì không thể nào mà có thể trả lời tất cả câu hỏi ngay lập tức cho các bạn, cho các anh chị ở trong đây được đó. Nhưng mà sẽ trả lời những câu hỏi nào mà nhiều người có cùng câu hỏi và trùng nhau cho cả nhóm được nghe. I also just translated the text, the chat messages from Daryl just now, so that they understand. Thank you. Have the questions about the questions, right? Yeah, I just translated what Daryl communicated. Yeah. Awesome. Okay. Also, just to say that there are some fake groups and channels that appeared recently on the social media. So just to say that don't trust any channel, only trust the official channel and the official news from the website and the official channel on Telegram, for example. Và một cái cập nhật nữa để các anh chị biết là gần đây cũng có một số các cái nhóm giả mạo ở trên các cái mạng xã hội, họ cũng bám theo ăn theo, cho nên là chúng ta phải cẩn thận và đừng có nhận những cái thông tin từ đó và chúng ta bị lệch thông tin. Mà cái kênh thông tin chính thức là cái kênh official là chính thức, cũng như là trên cái nhóm ở Telegram thì mới là cái thông tin chính thức, còn những cái khác nó là giả mạo. Also, we received news that the Wi-Fi yield farming protocol stuff is ready, and it will be shared this week. Và có cái cập nhật nữa đó là cái đồng Wi-Fi mà để đẩy cái năng suất lên cao cho chúng ta đó, là tuần này là nó sẵn sàng cho tất cả mọi người rồi đó. Wanted to talk also about some delay from that we have currently from the Binance Smart Chain.
So all the transactions are slow currently and going in a pending status. So it is better not to deposit on BNB for the Etherconnect platform for the next update, and because the deposit confirmation is not going right on time. Also, those who already did that and the transactions shows pending, so the deposit will confirm within a couple of hours normally. Một cái thông tin cập nhật nữa là bởi vì hiện giờ cái chuỗi Smart Chain trên Binance là vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thành hết, cho nên là có một số cái giao dịch nếu như mà chúng ta thực hiện thông qua DNB và chúng ta ví dụ như chúng ta đã tiến hành mà gửi tiền deposit và đang chờ xác nhận, thì số những cái giao dịch như vậy nó chưa có được xác nhận ngay, nhưng mà nó đang ở trong trạng thái chờ pending và nó sẽ được thực hiện xác nhận trong vòng vài tiếng đồng hồ sau đó. All right, so let me start with some introduction. No need to translate, I think, except if you feel it's necessary. If there is some important information, Sure. just interrupt me. No worries, and I'll let you translate. But after that, I'll get some other updates, and that's it's quite important to translate then I think, and the question answer after Daryl's presentation as well. All right, well, let me just introduce myself to the new team members. So my name is Jeff, and I'm an entrepreneur. So I'm connected right now from Marrakesh, Morocco. And I pretty much like to work remotely and travel, living from place to place. So I lived in some European countries in the past, such as France, Belgium, United States for the American continent, and I also spent some time in some ex-Soviet countries, Hungary and other very nice countries. Well, I spent most of my career in the food industry, and I got interested in the last years in the IT. And well, today I'm here to share my experience as a user of the Etherconnect, give you some updates, and also answer the questions that we just had from Peter. And now the goal is basically to explore the question that you may have, why join Etherconnect, why the eWi-Fi is likely to be the next generation of swap platform, how this platform can be an efficient tool to increase our wealth. And well, I hope that this presentation will help you make your own opinion, and Daryl will also present the marketing plan and the roadmap to get you full information. Now, I have joined the Etherconnect community as a user in March, and that's a real chance to join a crypto project at a very early stage. So why is that a chance to get on board early? That's a chance to buy for a couple of cents product. And as you know, best thing to do in finance is to buy low and sell high, even if some people do exactly the other way around. Now, the fact that you are here today just means that you are part of those who respect and apply this very simple basic rule of finance. Now, some numbers. The ECC launched on February 12th at 10 cents, and today the value this morning checked is the 2027, I guess, 20 cents. 27. So that's 100% increase in 3 months. That's almost what get more over than 100%. So we passed the magic number of 100%. Congratulations, guys. And that's if you divide it by 3 months, that's 30% per month almost. And back to March, when I joined the ECC, they announced an estimated forecast of 10 to 40% increase every month. So we're right on the upper level of that
forecast, all they announced in March. Now, getting on board at an early stage, like I said, it's an opportunity to get some really crazy multipliers. You know, you invest and then you get a return with 10 times or 100x or 1000x multipliers. And if you look back to other coins, tokens that were launched in the past decades, well, they all did 100x, they all did 1000x, even more sometimes. Ethereum, for example, was launched for a couple of cents, and I just took a look yesterday. We had an incredible increase, over $4,000, I think, or 4,100 or 200 at the peak. So that's, if you make the calculation from a couple of cents to 4,000, that's not even 1,000x, that's a 10,000x and more, much, much more. So Cardano, for example, a couple of cents, now at 1,600. So you can get those crazy multipliers. And well, right now you can still buy ECC for a couple of cents, 20 cents in instance, and then decide to sell in a couple of months for $50, $200, $500, maybe more. Why not? We have 1,000x, and I'm not even talking about the promotions and the benefits and rewards that you can get here. So some will wait to buy in order to feel more secure, but all signs are already here to get very, very nice multipliers. So why do I look so confident about an ECC at $200 or $500 or more? First of all, they, like I said, they all did in the past. All crypto, all tokens, no exception. Second, the ECC coin, I believe, will be the next generation of currency very soon, because the Etherconnect is making its own blockchain much better than Polkadot, for example. Third reason, well, today, the market conditions are much better. We have new technology, new blockchain, new tools. We have legit crypto. We have a change in how people deal with crypto, blockchain, finance. Buyers are much more confident, which means more demand. And when you say more demand with limited supply, the only way is the value can only go up. Now, hang on, Jeff. This part is important, so go ahead. I start translating. Okay, thank you. Xin chào tất cả các anh chị. Phần đầu đó là như hồi nãy ông Jeff có nói giới thiệu, các anh chị cũng có thể nghe được, cho nên là sẽ không dịch phần đầu mà chỉ bắt đầu dịch từ cái phần này, nó rất là quan trọng. Thì ông Jeff có nói là cái lý do hiện nay chúng ta vẫn có cơ hội là chúng ta có thể mua đồng ECC với cái mức giá nó rất là thấp, nó đang là chỉ có khoảng hơn 20 cent. Em mới cập nhật giá hôm nay là 20,27 cent. Và như vậy nó tăng hơn 100% so với cách đây 3 tháng, 10 cent. Lúc đó mới ra đời đó. Thì cái lý do mà ông ấy tin rằng hoàn toàn cái đồng này nó có thể lên tới cái mức là 200 đô hoặc là 500 đô một đồng, đó là bởi vì lý do thứ nhất là tất cả các đồng coin mà chúng ta thấy nó tăng giá trước đây nó đều đi theo cái mức như vậy, lúc đầu rất là thấp và sau đó lên rất là cao. Cái thứ hai đó là bởi vì ECC sử dụng cái chuỗi blockchain, cái công nghệ blockchain là nó mới, nó hiện đại hơn. Ít nhất ví dụ như chúng ta so với Polkadot là nó hiện đại hơn. Cái thứ ba là cái tình hình thời thế hiện nay nó đã thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Chúng ta thấy là cái đồng tiền kỹ thuật số, nhiều đồng là nó được có cái quy chế hợp pháp của nó, và về mặt công nghệ là nó đã tiến bộ hơn xưa rất là nhiều. Đồng thời cái tình hình về tài chính và kinh tế nói chung là nó cũng đã thay đổi, được nhiều người mua tự tin hơn và họ chấp nhận mua, họ đặt cái niềm tin vào cái đồng này. Điều đó có nghĩa là cái mức cầu trên thị trường nó cao hơn, và khi cái mức cầu trên thị trường cao hơn mà cái mức cung là hạn chế thì rõ ràng là cái giá nó sẽ ngày càng cao hơn. Thank you, Jeff. Thanks, Peter. Yeah, just wanted to say that with the COVID this past year,
there was this kind of a shift of paradigm on how crypto is considered, as people started to work remotely and for many other reasons. Traditional money like the dollar, for example, is making more and more countries skeptical. Countries like in Asia, for instance, China, Russia, more and more skeptical. The dollar lost 20% in its value in the past 12 months, and some countries are even shifting for their own crypto, like the yuan for China. And we may be living the golden age of crypto right now, with this new shift of mentality, new paradigms for the benefits of crypto coins and tokens. And by the way, EtherConnect has new tech, new tools for its utility platform, and very specific roadmap for that. So the world is changing also to a multipolar model, with more and more non-governmental, self-regulated economical models. And those models are taking more and more ground day after day. So even if you take the example of historical bank transfer companies like SWIFT, they lost a huge number of private users, like freelancers and people like that. They now they use TransferWise, they use Revolut, Pioneer, and others. And Revolut, for instance, they accept crypto right now. They have platform for that. And Jeff, yes, go thank ahead. you. Okay. Can I just check quickly? Just now you mentioned the dollar lost its value how many percent? 20%, I think. 20%. In the past, in the 12 past months, yeah. 12 months. I checked two weeks ago, and that was 20%. Okay. Yeah. Let me tell them that. Okay. This part. Thank you. Và ông Jeff cũng nói là bởi vì cái tình hình Covid xảy ra, thì hiện nay cái mô hình mà người ta làm việc và hoạt động nó đã thay đổi rất là nhiều. Người ta đặt vào cái thứ nhất là người ta đặt vào cái niềm tin lớn hơn cho tiền crypto, và người ta hướng tới sang cái tiền kỹ thuật số này nhiều hơn. Con người ngày nay chúng ta thấy là họ sẵn sàng làm việc từ xa, họ ngồi ở nhà họ làm, họ không có muốn đến văn phòng nữa vì dịch bệnh, và để đáp ứng cái tình hình mới. Đồng thời đồng đô la trong 12 tháng qua, theo như kiểm tra thông tin, thì ông Jeff nói là nó đã mất giá tới 20%. Rồi công nghệ ngày nay nó cũng đã thay đổi rất là nhiều, và điều này nó hướng thế giới tới cái theo cái xu hướng là họ thay đổi cái mô hình hoạt động và làm việc, hướng tới cái mô hình là nó đa cột trụ, tức là nó sử dụng nhiều cái cột trụ khác mới hơn, chứ không phải chỉ là những cái cột trụ trụ cột như trước đây nữa. Và ví dụ như là người dùng bây giờ người ta sử dụng các cái trang để chuyển tiền, như là trước đây thì là chuyển tiền qua ngân hàng, nhưng mà bây giờ họ sử dụng các cái trang như là TransferWise hoặc là những cái trang khác để mà chuyển tiền. Và rất là nhiều người mà họ làm cái gọi là cái việc làm tự do đó, họ làm nghề tự do, đó là họ sử dụng rất là nhiều cái nền tảng này. Ở đây là cả một cái cuộc cách mạng mới. Thank you. Yeah, to take again the example of SWIFT company, the classic historical player for bank transfer. I had a smile 2-3 weeks ago. They announced that they could cut Russia from the SWIFT system as an economical sanction. And I was like, guys, why would you do that? The only result that I can foresee is that they will use other ways, create new systems, and just look like a suicide for me. So all these changes we saw in the past year are to the benefit of the crypto coins, benefit of tokens, and in general to the benefit of decentralized finance ecosystems. So, and you can see also that more and more companies are turning now to crypto. Now you can buy a car, a Tesla, with crypto. You can pay on eBay, Microsoft, Starbucks, Amazon, Visa, LOT, the Polish airline company. PayPal also is shifting right now. Expedia for travels. So many, and the list is just endless. So there's this movement of people all around the world, like our community, people acting with passion and beliefs, people who believe in changing the status quo. So that's people who want
non-government, self-regulated systems, people looking for freedom, looking for data protection, looking for a potential system without borders. So let me just say, I had some questions during the past webinars. Someone from Vietnam, they had this question, and as we have a group from Vietnam, it's important to remind that. So we had someone concerned about the government shutting down the ECC in Vietnam. And well, the answer is they will always come after you. The government, yes, they will come. Traditional banks, because you are just threatening the system and they want to do business as usual. So you're threatening the system and they don't want to change. Just business as usual. That's what they want, basically. And but guess what? The technology breakthroughs are unstoppable. Traditional players will try, but either they change or die. That's the result that we saw also in the past decades. The petrol industry, for example, it didn't stop electric cars, and the leading companies for car makers, they were trying to protect their business, but they didn't. Now today, the leading company for electric cars is a company from the Silicon Valley. Name is Tesla. Not even a historical player, so they just didn't want to move, and not even close. So movie theaters industry, for example, didn't stop Netflix, they didn't stop Amazon Prime, Disney Plus, or others. So some told me, well, crypto coins, tokens, all this stuff is risky, it's a gamble. Well, the answer is yes. Any financial investment is. I just happen to think that the ECC technology, staking protocol and community is a good gamble. So now invest what you can afford to lose. There's no winning about risk. There's no winning without risk taking, and just don't take a mortgage on your house. That's what I used to say. So that's it. Let me give some updates, maybe. Okay, I'll tell them that. Thank you. Rồi, cái phần này nó hơi dài các anh chị nghe ha. Ví dụ như gần đây có những cái xung đột giữa các chính phủ, ví dụ như các nước ở Liên minh châu Âu, người ta nói là người ta sẽ không cho Nga tham gia vào cái hệ thống chuyển tiền của Thụy Sĩ nữa. Thì khi mà tôi nhận thấy cái tin đó thì tôi thấy cái điều này nó thực sự là nó sẽ không có hiệu quả, bởi vì nếu mà làm như vậy á, thì người Nga họ sẽ mở ra một cái hệ thống mới để họ tiếp tục họ làm cái việc của họ thôi. Rồi ví dụ như là Trung Quốc thì họ cũng có cái tiền kỹ thuật số của riêng họ để mà họ tránh cái sự phụ thuộc vào cái hệ thống khác. Cho nên là cái xu hướng hiện nay đó là họ muốn đưa ra cái hệ thống thế giới, họ cũng đi theo cái hệ thống là tài chính phi tập trung, để mà họ không có muốn phụ thuộc vào các chính phủ. Và thậm chí là ta thấy rất là rõ, hồi xưa thì khó, còn bây giờ các bạn có thể dùng tiền crypto để mua đồ đạc trên eBay, trên tất cả các cái nền tảng vân vân. Và chúng ta cũng có thể là ngay cả PayPal cũng sử dụng, rồi mua cả xe điện Tesla trên đó cũng dùng tiền crypto được. Và những người họ có đam mê và niềm tin vào lĩnh vực này, họ tin là một thế giới họ cần phải được tự do, không có phụ thuộc vào các cái chính phủ kiểm soát, mà đó là một cái hệ thống nó tự vận hành, tự kiểm soát, và không có cản trở họ thu thập thông tin. Họ có thể thực hiện được cái này xuyên biên giới. Trước đây trong một cái nhóm mà có các anh chị Việt Nam á, thì có một câu hỏi nêu lên là người nêu câu hỏi lo là chính phủ Việt Nam họ sẽ đóng cửa ECC Việt Nam và sẽ không có cho hoạt động. Thì tôi trả lời các bạn là luôn luôn là các chính phủ họ sẽ đi theo cái hướng đó. Bởi vì nếu mà một cái hệ thống hiện nay đó là của ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước, thì đó là họ muốn duy trì cái hệ thống đó, họ muốn tiếp tục như vậy, tức là họ không muốn thay đổi. Thì bây giờ tự dưng là có một anh khác nhảy vào muốn làm một cái mới, muốn thay đổi, thì dĩ nhiên là họ sẽ tìm cách là họ kìm nén lại, và họ muốn duy trì cái điều hiện nay. Tuy nhiên về mặt công nghệ thì nó ngày càng có nhiều đột phá mới.
Tôi lấy ví dụ như là chúng ta thấy trong 10 năm qua đó là cái ngành xăng dầu là họ tìm cách họ đè nén cái ngành xe điện, nhưng mà cuối cùng là họ không làm được điều đó và chúng ta thấy Tesla ra đời. Cho nên cái xu hướng mà tôi thấy hiện nay đó là những cái công ty, tập đoàn, những người tham gia vào thị trường đứng trước cái đột phá về mặt công nghệ thì một là họ phải thay đổi, còn hai là họ sẽ bị diệt vong. Một trong hai thứ đó thôi. Trong ngành phim như cũng vậy, chúng ta thấy là xuất hiện Netflix hoặc là Amazon Prime nó làm thay đổi cả cái ngành phim ảnh. Thì có nhiều người họ nói với tôi là các cái đồng coin và token ấy, thì nó cũng giống như là đánh bạc, rủi ro nó là như vậy. Thì tôi trả lời các bạn là đối với các cái khoản đầu tư thì bây giờ nó cũng có rủi ro cả, và nếu mà các bạn đầu tư vào ECC thì cái niềm tin các bạn nó cần phải đặt ở cái chỗ là công nghệ của nó rất là hiện đại, công nghệ nó là mới, và các bạn hãy đầu tư một cách khôn ngoan. Các bạn đừng có đi gọi là thế chấp nhà, vay tiền, vay bạc để các bạn đầu tư, mà hãy đầu tư bằng cái khoản mà các bạn có thể chấp nhận được nếu như mà nó mất đi. Đó là đầu tư khôn ngoan và chúng ta có một rủi ro mà chúng ta chấp nhận nhất định. Thank you, Jeff. Thanks, Peter. Well, let's share some updates. Some of them we already shared on webinars, even with you, Peter, on webinar. But it's always good to remind them. So first one, about the EY5 farming protocol promotion. So it's running until the end of this month. And so just you can take advantage of this. Of course, all the rewards take a nice leverage. As a reminder for the new members, so the EY5 farming protocol will deliver to each and every ECC coin holder from the first week of June 2021. And basically, the EY5 will share the EY5 coin will share all ECC staked and ECC coin holders in their wallets, and it will distribute to a ratio of 10:1. Got the numbers, Peter? Yes. And you can give the example that if you have 10 ECC coins, then you will receive one EY5 coin instantly instead of monthly base. Okay, thank you. Và bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần cập nhật, trong đó có một số thông tin trong những buổi họp hội nghị trực tuyến trước đây thì tôi cũng đã nói rồi, và bây giờ tôi sẽ nói lại để cho các anh chị nào mới nắm. Okay, thì cái thông tin thứ nhất đó là về việc farming đồng EY5 cho các anh chị có cơ hội kiếm được cái đồng này đó. Thì cái chương trình hiện nay là nó đang có chương trình khuyến mại cho các anh chị kéo dài đến hết tháng này, nên đây là một cơ hội để các anh chị dùng đòn bẩy rất là tốt. Theo cái giao thức mà farming ở đây thì tất cả các anh chị mà được đồng EY5 thì sẽ được trả về trực tiếp trong cái ví của mình vào tuần đầu của tháng 6. Thì đối với các anh chị nào là cổ đông thì chúng ta cần phải nhớ cái tỷ lệ mà họ trả, tức là nếu mà các anh chị đang nắm giữ 10 đồng ECC thì các anh chị ngay lập tức tự động sẽ được có 1 đồng EY5 ha, và cái này là họ sẽ trả vào tuần đầu tháng 6. Thank you. Yeah, thanks, Peter. Next update about the EY5 token pre-sales. So that will most likely, of course, become the next DEX protocol for worldwide users, and it's private sales. And pre-sales will start from 1st June 2021, and it will be live on Binance Launchpad in July 2021. So take advantage, as it is most likely to become the next DEX protocol, and make your own opinion. Then either you take the chance or stay on the subway for some reason. But let me say that it's happening now. So if you have any questions, also don't hesitate to send us by email, and we try to make everything clear for you. Ok. Thì một cái cập nhật nữa đó là cái token mà EY5 đó, thì cái chương trình là pre-sale là bán trước thì bắt đầu vào ngày 1 tháng 6. Các anh chị sẽ có thể là đặt mua trước, và bởi vì tới tháng 7 năm 2021 thì cái đồng này nó sẽ được đưa lên cái sàn giao dịch Binance Launchpad, và cái khả năng rất cao nó sẽ trở thành một cái giao thức protocol DEX mới, cho nên là chúng ta hãy tận dụng
chúng ta tận dụng cái cái cơ hội này để mà chúng ta thu lượm những chúng ta thu vào và chúng ta thu thập những cái đồng này để mà chuẩn bị cho cái đợt giao dịch đó. Thank you. Thanks, Peter. I wanted to share also about the Bonanza. You know this program, so it's running. It's running since April 20th for 60 days. So you can also take advantage of this. The rewards are shared to every user for this period of 60 days instantly, instead of a monthly basis. And after that, it will become on a monthly basis. I'll let you comment this in Vietnamese for all the rewards, Peter, starting from rank 1, racer rank with $750 reward, or an iPhone, that's the rate of the ECC for today, all the way down to the Black Panther, $150,000. Okay, thank you. Và cái phần kế tiếp thì như mọi khi tôi cũng sẽ mở lên đây để cho các anh chị thấy được là đây là cái chương trình khuyến mại của chúng ta, chương trình thưởng rất là đặc biệt. Nó kéo dài trong vòng 60 ngày từ ngày 20 tháng 4 và sau này nó có thể là trên cái cơ sở là hàng tháng, nhưng mà thời gian hiện nay là các anh chị đang có lên tới 60 ngày để mà tích lũy điểm thưởng. Và cái chương trình thưởng này nó tặng cho các anh chị là 1,5% tăng thêm theo các cái cấp độ. Thì cái cấp độ đầu tiên đó là cấp độ racer, là tay đua, thì chúng ta sẽ được là 750 đô hoặc là một cái iPhone. Cấp độ 2 là cấp độ võ sĩ, thì cũng là trong 60 ngày đó là 1.875 đô hoặc là cái máy MacBook Pro. Cái cấp độ 3 là cấp độ vũ bão, là tornado, là giống như vòi rồng đó. Okay, thì là 6.000 hoặc là một cái xe mini. Cấp độ kế tiếp là typhoon, tức là bão tố. Thì cấp độ này thì chúng ta sẽ có cái mức là các anh chị thấy con số rồi đó là 15.000 hoặc là xe sedan. Kế tiếp là cấp độ cyclone, là bão cấp cao hơn nữa, thì cái mức tiền thưởng sẽ lên tới 45.000 hoặc là một cái xe BMW. Và cấp độ cuối cùng cao nhất đó là báo đen, Black Panther, thì các anh chị sẽ có là 150.000 đô hoặc là một xe Aston Martin. Thank you. Thanks, Peter. So let's Daryl make the marketing and roadmap presentation. Yeah. Và bây giờ ông Daryl sẽ trình bày cho mọi người nghe về lĩnh vực marketing và cái lộ trình của chúng ta. Okay. Thanks very much, Jeff, for the introduction today. I see today that we have quite a few new people with us. So just for those who don't know me, my name's Daryl Gould. I work with EtherConnect from the London office in the United Kingdom. I'm one of the marketing team leaders here. My role is to help you understand more about EtherConnect, but more importantly for, I think, most of you watching today, understand a bit more about how you can invest with us and look to build a multi-level platform team of other people who invest with you and to earn rewards from what they are investing. My role, as I say, is to help you with that. My background is I've been a trainer with multi-level platforms before, such as Utility Warehouse, Telecom Plus in the United Kingdom, but also Amway in the USA and the United Kingdom also. I've trained team leaders and individuals on companies and, more importantly, on how to develop their team. Today, I'm going to show the EtherConnect presentation, which a number of you have seen before. Hopefully, you've already downloaded this from the website. And I do recommend that you go to the EtherConnect website and download, look at this with your leisure. Two reasons. One is, as I say, it explains a lot more about EtherConnect and the roadmap, but it also explains how you can earn your rewards, how the reward system works, the levels you could work up to, right through to a Black Panther, and tells you what you need to be Black Panther and the rewards that you could have.
The final screen I will highlight because it's important for reasons which I will explain shortly. Okay, thank you. Đây, ở đây tôi thấy ngày hôm nay có rất là nhiều các anh chị mới tham gia, cho nên là tôi sẽ giới thiệu tôi đầy đủ để các anh chị biết. Tôi tên đầy đủ là Daryl Gold và tôi đến từ ở đây. Hiện nay tôi đang làm việc ở thành phố London ở Vương quốc Anh. Tôi là một trong những người phụ trách lãnh đạo cho cái đội nhóm về marketing và chia sẻ cho mọi người phát triển cộng đồng ECC Connect. Và tôi cũng hướng dẫn cho mọi người cách đầu tư để làm sao mình có được cái kết quả tốt. Đặc biệt là trước đây tôi cũng đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực mà phát triển hệ thống, và tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người để cách làm sao chúng ta đạt được cái phần thưởng như mong muốn. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực các cái nhà kho tiện ích ở Vương quốc Anh, cũng như là tôi cũng có kinh nghiệm làm việc với lại công ty Amway đến từ Mỹ cũng như là Vương quốc Anh, và tôi rất là quen thuộc với việc với cái công tác đào tạo đội nhóm, phát triển đội nhóm, và tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm cái điều đó. Một cái điều mà tôi trình bày ở đây rất là quan trọng, mà cái bài trình bày của tôi là trên cái website cũng có, cho nên tôi đề nghị tất cả các anh chị là mới thì chúng ta nên tải về. Chúng ta cần nắm giữ thông tin trong đó, bởi vì có hai cái lý do rất là quan trọng. Lý do thứ nhất đó là các anh chị cần phải biết được cái lộ trình của ECC cũng như là các cái phần thưởng tương ứng để mà các anh chị có thể làm việc và đạt hết tất cả cấp độ, đặc biệt lên tới cấp độ cao nhất đó là Black Panther, báo đen, cùng với các phần thưởng của nó. Và cái thứ hai đó là tới cái phần cuối cùng tôi sẽ trình bày cho các anh chị về cái slide cuối, là điều rất là quan trọng. Bởi vì chút xíu nữa tôi sẽ chỉ cho các anh chị biết lý do đó tại sao luôn. Thank you, Daryl. Thank you. As mentioned, the final slide which I will highlight is benefit, certainly of interest as well for new users and members out there, because two things. One is it's a way of instantly knowing where we are at with our development and what the value is of investments and coinage and such like. So rather than have to wait for these webinars and seminars that Jeff tells you about, you can find out yourself directly the values. But secondly, if you join all the groups I will mention and participate in the website and the social media platforms, it will help you develop your community also. Và cái lý do mà cái slide cuối cùng rất là quan trọng đó, tôi muốn cho các anh chị biết rằng nó có hai cái điểm chính ở đây. Thứ nhất đó là các anh chị ngay lập tức sẽ tiếp cận được thông tin chính thức từ cái đội nhóm nòng cốt phát triển cái dự án này. Các anh chị cũng biết được luôn cái giá trị của đồng coin tính tới thời điểm hiện nay là bao nhiêu, các thông tin quan trọng khác. Và một cái việc nữa đó là khi mà các anh chị tham gia vào các cái nhóm và các anh chị tương tác thường xuyên như vậy, nó sẽ tạo cái vị thế quan trọng của hình ảnh của các anh chị. Yes. Thank you. Okay, I'm just about to start the presentation, which involves sharing the screen. So please do make sure you can see the screen. And also, if you have any questions, please do email them to an address I will show you, and we'll come back to you with the answers at a later stage. And please also note all the website details, as I've mentioned, as I prepare to launch the screen for you. Và bây giờ tôi sẽ mở màn hình để cho các anh chị xem, chia sẻ cho các anh chị xem cái slide trình bày của tôi, cho nên là các anh chị hãy chú ý vào, và đặc biệt là cái phần slide cuối cùng nó bao gồm các cái chi tiết về website, thì các anh chị cần phải nhớ những cái thông tin đấy, lưu lại. Và nếu như các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì như tôi đã nói, các anh chị nên email trực tiếp gửi về cho chúng tôi, và trong cái chương trình tuần tới và tuần sau thì các anh chị sẽ nhận được các cái câu trả lời chúng tôi. Yes. Thank you. So what is Ether Connect? What is it doing? How can it help us all? Well, Ether Connect is connecting a worldwide Ethereum community. How it's doing this? Well, we're empowering financially by distributing the decentralized finance value.
Rồi, đầu tiên người ta đặt câu hỏi EtherConnect là gì? Thì EtherConnect hướng tới việc kết nối tất cả cộng đồng về Ethereum, và chúng tôi giúp cho mọi người có được cái năng lực tài chính bằng cách là phân phối giá trị tài chính phi tập trung. Okay, EtherConnect. Let's learn a bit more about what it is and how it can help. We're launching, or has launched, its own a DeFi platform system. This will help us find the needs of like-minded people who love freedom and the independence of the EtherConnect community. What is EtherConnect doing? Well, EtherConnect's connecting the possibility of a stable income in a very unstable world. Vậy thì đầu tiên giới thiệu về EtherConnect là gì? Đây là một cái nền tảng tài chính phi tập trung mã nguồn mở, và chúng tôi đã tung ra cái nền tảng DeFi tài chính phi tập trung đã được cập nhật mới, và cái mục tiêu đó là chúng tôi muốn giúp cho tất cả mọi người có được cái tự do như là độc lập trong cái cộng đồng EtherConnect, và giúp cho tất cả mọi người có được cái khả năng đạt được thu nhập ổn định trong một thế giới mà bây giờ nó rất là không ổn định. Thank you. So what is it? It's an open and decentralized ecosystem. And why has it been built? Why has it been developed? What's the purpose of EtherConnect? Well, it's not just here for nothing. There are reasons why the platform has been put together how it is. The purpose of creating EtherConnect is to solve three main problems faced by all stablecoin users. And these are, very importantly, a large number of fragments in the same pegged stablecoin. For example, there are currently more than 5 major USD pegged stablecoins on Ethereum alone. Secondly, there's insufficient yields for fiat currencies and stablecoin. And thirdly, a lack of protective measures to prevent permanent capital loss of stablecoin. Rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục với câu hỏi là EtherConnect là gì? Thì đây là cả một cái hệ sinh thái phi tập trung mã nguồn mở, và nó giúp cho mọi người được kết nối các cái công tác về tài chính như là cho vay, trả góp, rồi các cái nguồn thu nhập khác nhau, cũng như là phí giao dịch vân vân. Và mục tiêu, cái mục đích tạo ra EtherConnect đó là để giải quyết 3 cái vấn đề rất là phổ biến mà các cái người dùng những đồng coin ổn định đang gặp phải. Cái vấn đề thứ nhất đó là có rất là nhiều cái hiện tượng phân mảnh trong cùng một cái đồng coin ổn định. Ví dụ như hiện nay chúng ta thấy là đối với Ethereum có tới hơn 5 cái mảnh của nó dựa trên đồng USD. Và cái thứ hang on. Thank you. Cái vấn đề thứ hai đó là cái mức sinh lợi đối với các cái đồng stablecoin, và kể cả cái đồng tiền pháp định hiện nay của chính phủ nó cũng chưa đầy đủ, nó còn thiếu sót. Cái thứ ba đó là thiếu các cái biện pháp bảo vệ để mà ngăn ngừa cái tình huống mà các anh chị bị mất vốn từ cái đồng stablecoin. Thank you. Thank you. Sorry about that. So, why EtherConnect? Why should we all be joining? Why should we all be getting our friends, relatives, workmates to join as well? Well, a number of reasons, a number of key points that have EtherConnect above all others. It's a self-regulated, decentralized financial platform, one of the fastest and most secure platforms in decentralized finance history. As ECC DeFi community promises faster, more inclusive and transparent system. Well, the system does require greater integration, and EtherConnect has a number of key points to help users with this and improve the integration over competitors. What are these points? Why is it so good? First of all, it has effective liquidity provider incentives. It has fast coin distribution, instant reward distribution. So if your reward comes to you, you can withdraw it straight away. There's no need to wait. You're not being tied in for months and years. You earn, you get. There's real-time liquidity migration. It's a transparent, peer-to-peer, decentralized support system. It's self-executing.
most importantly for us users, it's 100% verified and very safe. It's also non-government, which means it has a lot of flexibility built in. Thank you. Vậy thì cái câu hỏi người ta đặt ra là tại sao chúng ta lại cần tham gia vào EtherConnect, và đây là cái câu hỏi rất là quan trọng chúng ta cần phải trả lời giúp cho bạn bè và những người thân quen chúng ta biết để họ tham gia vào EtherConnect. Thì chúng ta hiểu rằng EtherConnect nó chính là một cái nền tảng tài chính phi tập trung và tự nó điều chỉnh. Cái kế tiếp đây chính là một trong những cái nền tảng nhanh nhất và an ninh nhất trong lịch sử tài chính phi tập trung, và bởi vì đây là cái cộng đồng DeFi ECC, cho nên chúng ta sẽ có được cái hệ thống nó vừa minh bạch và nó mang tính toàn diện hơn và nhanh hơn. Và cái ngành này, chính phi tập trung này yêu cầu là phải có được cái mức tích hợp lớn hơn, và đâu là những cái đặc điểm mà EtherConnect sở hữu. Thứ nhất đó là cái hệ thống EtherConnect có được các cái chương trình những cái chương trình ưu đãi giúp cho mọi người, những người mà cung cấp tính thanh khoản đó nó hiệu quả hơn. Cái kế tiếp là cái mức độ phân phối đồng coin nó cũng nhanh hơn, và phân phối các cái phần thưởng là ngay lập tức, các anh chị không cần phải chờ sau nhiều tháng hoặc là cả nhiều năm gì đó mới được nhận thưởng, mà mình làm có hưởng, và hưởng là hưởng ngay phần thưởng trả về ví của mình. Kế tiếp đó là cái việc chuyển dịch tính thanh khoản là theo thời gian thực, có cả một cái hệ thống hỗ trợ phi tập trung đồng đẳng peer-to-peer và thực sự là minh bạch. Cái nền tảng này nó có thể tự xử lý được, và kế tiếp đây là một nền tảng an toàn và được xác minh 100%, và dĩ nhiên là nó không thuộc về chính phủ nào, phi chính phủ. Thank you. Thank you. So, what can it do for you? Well, from staking with us, you can explore the world of DeFi with EtherConnect, with tokens and reward tokens for everybody. By joining EtherConnect, you also have the opportunity to participate in the Ethereum 2 proof of stake consensus mechanism and get ETH rewards. What does EtherConnect do? What's it do for us, the users and investors? It opens up opportunities to generate more revenue to make more profits. Also enables investors and users to invest in Ethereum 2 from day one. You don't have to wait, invest straight away without the need for technical setup and maintenance. You get rewards from software packages chosen by the team. This means that we don't leave you to invest, leave it on your own. We do all the management, all the software knowledge for you, so you can earn that passive income. EtherConnect, as the summary box tells us, offers staking on the upcoming Ethereum 2 proof of stake blockchain, stake on Ethereum 2 and earn rewards, as I've said, from day one. No waiting, you invest, you stake, you reward. Okay, thank you. Vậy thì ở đây cơ hội mà các anh chị kiếm được thu nhập từ về góp cổ phần với EtherConnect đó là rất là hay, bởi vì các anh chị có cơ hội khám phá thế giới DeFi, là thế giới tài chính phi tập trung với EtherConnect. Chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị có được các cái token và các cái token thưởng cho mỗi các cái ETH mà các anh chị bỏ vào và kiếm được. Bằng cách là tham gia vào cộng đồng EtherConnect thì các anh chị cũng có cơ hội tham gia vào cái cơ chế cổ phần đồng thuận POS theo công nghệ Ethereum 2.0, và các anh chị có được cái phần thưởng ETH. Thì chúng ta cũng hiểu được rằng EtherConnect giúp mở ra rất là nhiều cơ hội để các anh chị gia tăng được cái dòng thu nhập, từ đó có được thêm lợi nhuận. Nó giúp cho cả các nhà đầu tư và người sử dụng đầu tư vào Ethereum 2.0 có được cái phần tiền thưởng của mình ngay từ ngày đầu tiên, mà không cần phải biết kiến thức về kỹ thuật gì để mà chúng ta bảo trì và chúng ta cài đặt. Kế tiếp là các anh chị nhận được cái phần thưởng từ các cái gói phần mềm mà cái đội ngũ nòng cốt ở đây họ chọn. Hay nói cách khác là các anh chị không có bị coi như thả lỏng, thả rơi, tức là tự mình lo, tự mình
đầu tư mà đội nhóm đây họ đã thực hiện việc lựa chọn để các anh chị có các cái gói và quản lý các cái gói phần mềm này. Các anh chị có cổ phần và sẽ được an tâm như vậy. Kế tiếp đó là khi có cái công nghệ blockchain POS Ethereum 2.0 đó, thì các anh chị có cơ hội được góp cổ phần vào đó, và cái cổ phần từ Ethereum 2.0 này nó sẽ giúp cho các anh chị có được các cái phần thưởng ngay từ ngày đầu tiên thì tôi đã nói hồi nãy. Thank you. So this is telling us the future of EtherConnect. ECC provides customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at select topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analysis. What this is basically meaning is that we help you grow your investment with us. Và kế tiếp đây là tương lai của EtherConnect. Thì ECC cung cấp cho khách hàng cũng như là các nhà đầu tư những hiểu biết sâu sắc về các cái xu thế cũng như là các cái diễn biến trong không gian tiền crypto, và chúng tôi cung cấp cho mọi người một cái nhìn sâu sắc về các cái đề tài đa dạng, bao gồm từ các cái thông tin cơ bản về tiền crypto tới các cái chương trình phân tích thị trường. Và nghĩa là gì? Là chúng tôi giúp cho mọi người gia tăng các cái khoản đầu tư cùng với chúng tôi. Thank you. Thank you. So how are we helping you? Well, we're looking to make it simple. We want you to turn your crypto holdings into a passive income. Và chúng tôi giúp các anh chị như thế nào? Câu trả lời rất là đơn giản. Chúng tôi giúp biến các cái số tiền crypto mà các anh chị nắm giữ mà trở thành nguồn thu nhập thụ động. Okay, this is a roadmap. I've got 3 slides, which I won't go into detail, but I'll literally just tell you the highlights. The roadmap is just to show you, the users and investors, that there is planning behind what we are doing. It isn't all left to chance. From our launch back in January and February, right through to 2022, you will see that it's all planned, and we're going through our EFIY coin system, giving out to holders, right up to working on our own web DApp wallet and digital asset payment gateway, which helps businesses and business owners with their payments, right through to our stable coin migration with paid coins at the back end of next year. So this can be downloaded. I'm just reading out the highlights there. Yeah, can you please go back to that? Yeah, thank you. Cái phần kế tiếp tôi trình bày với các anh chị đó là cái lộ trình của dự án. Nó gồm 3 slide liên tiếp. Tuy nhiên ở đây tôi chỉ nói những cái điểm chính thôi. Cái phần này các anh chị có thể tải về để xem chi tiết. Thì chúng ta thấy phần đầu tiên ở đây đó là EtherConnect ra đời vào thời điểm là tháng 1, tháng 2 năm 2021, và chúng ta thấy là nó giúp mở ra một cái nền tảng để mọi người có được cái hệ sinh thái EtherConnect theo hướng là tài chính phi tập trung. Can you please move to the second? Thank you. Kế tiếp chúng ta thấy các cái mốc thời gian tương ứng ở đây suốt năm 2021 cho tới sang năm 2022. Can you please move? Thank you. Và chúng ta thấy tới tận thời điểm tháng 7 năm 2022 là thời điểm mà EtherConnect cũng sẽ làm việc để mà nâng cấp cái ví web DApp của mình và giúp cho chúng ta có được cái cổng thanh toán tài sản tất cả là theo kỹ thuật số, và giúp cho các chủ doanh nghiệp có thể kết nối như vậy. Yes. This chart shows us our project growth rates, showing that we have a number of planned growth modules ready. For example, our Binance Launchpad on a DeFi finance listing. We have a Binance and major exchange ECC coin buy and sell listing, right through to our coin listing very nearly in the future. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là cái mức độ tốc độ phát triển dự án nó đi từ chỗ đầu tiên là chúng ta có một cái nền tảng thanh khoản nó được live trực tiếp. Kế tiếp là chúng ta sẽ đưa nó niêm yết lên sàn Binance Launchpad, và sau đó để farming, và sau đó là chúng ta sẽ được niêm yết theo cái mục là tài chính phi tập trung cũng trên Binance Launchpad.
và cho tới các cái mục mà chúng ta được giao dịch đồng ECC coin niêm yết để mà mua bán giao dịch ở trên Binance và các sàn chính, sàn lớn, tiến tới chỗ là chúng ta được niêm yết cả cái đồng của mình. Thank you. Okay, here's our community phase movements being built by a worldwide resource. This shows the 3 phases that we have, starting in January right through to September this year and beyond. Our ECC coin is a phase 1, which is being completed. Our DeFi protocol, February to July. Our Binance listing, July this year to September. And as you can see, we are building the community all the time. That's you, us, everyone together, starting from December 2020, which has gone, through to the future, which into our final phase next year. So this basically shows there are special stages we will launch when those stages have been reached, but the community is always growing, will always help you grow. Thì như tôi có chia sẻ với các anh chị đó, đây chính là cái cộng đồng DeFi đầu tiên, Ether Connect rất là tuyệt vời, đi từ cái giai đoạn đầu là tháng 1, tháng 2, 2021, là cái lúc mà đồng ECC coin ra đời. Rồi sau đó chúng ta thấy xuyên suốt tới cả tháng 9 năm nay, rồi xa hơn nữa. Thì chúng ta thấy ví dụ như cái giao thức DeFi là nó được thực hiện trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, niêm yết lên sàn Binance từ tháng 7 cho tới tháng 9. Và cái việc mà xây dựng cộng đồng đó là cái việc mà tất cả chúng ta hãy cùng nhau làm, chung tay xây dựng, bắt đầu từ thời cả là tháng 12 năm 2020 và nó sẽ xuyên suốt cho tới sang năm trong cái giai đoạn kế tiếp. Thank you. This is our ECC coin price. As Jeff mentioned, continual growth already, and our coin is a stable coin. It has been targeted and expected to increase every month from 10 to 40% from the date of our launch. And I think Jeff pointed out right at the start that we are actually hitting these targets, and the coin is reaching 10 to 40% of growth every single month. Cái phần này thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị cái lộ trình về tăng trưởng giá đồng coin ECC. Thì ECC nó chính là một cái đồng coin ổn định và nó sẽ đạt cái mức độ tăng trưởng mỗi tháng từ 10 tới 40% từ cái ngày mà nó được tung ra. Thì cũng như là thông qua các cái thông tin cập nhật mà ông Jeff đã chia sẻ cho các anh chị, thì chúng ta thấy là cho tới nay cả cái chỉ tiêu này chúng ta đã đạt được cái mức tăng trưởng của hàng tháng. Thank you. Okay, so why is it so important? Let's tell you a bit more about the ECC coin. The Ether Connect is the next crypto revolution as it accelerates the DeFi adoption with trusted blockchain protocol and unique token economies. Kế tiếp chúng ta đặt câu hỏi về thông tin kinh tế của đồng ECC. Thì Ether Connect chính là cuộc cách mạng crypto kế tiếp và nó giúp cho mọi người có thể tăng tốc trong việc chấp nhận cái cơ chế DeFi, tức là tài chính phi tập trung, với những cái giao thức blockchain được tín nhiệm cũng như là cái nền tảng kinh tế token độc đáo của nó. Yes. Thank you. We're trying to grow and we want to grow your income with ECC coins. So all active users will receive a daily income in the amount according to the chart on this page. So I'm recommending you look online or you screenshot or download this. This income can be withdrawn daily. There's no tie-in. You can have this on a daily basis. Và ở đây là cái kế hoạch phân phối đồng ECC. Thì chúng tôi giúp cho tất cả các anh chị tăng được cái thu nhập của mình đồng ECC. Và chúng ta nhìn vào cái bảng này sẽ thấy rất là rõ các cái chi tiết về con số mà tất cả người dùng đang hoạt động đều có thể đạt được. Và đây là cái mức họ trả theo hàng ngày. Các anh chị có được là các anh chị có thể rút về luôn hàng ngày. Thì các anh chị nên hoặc là chụp ảnh màn hình, hoặc là lên website xem, hoặc là tải về để chúng ta nắm giữ thông tin này. Thank you.
Again, an interesting one for all us users looking for us to build your community with us. These are the levels of income that you will achieve for the 10 levels that are available to you. So again, this is something to aspire to, but these are the rewards you can have. For the first direct business, instantly opens the second, third, and fourth level. The second direct business you get instantly opens the fifth, sixth, and seventh levels, and your third direct business instantly opens 8, 9, and 10. Ở đây là các cái cấp độ thu nhập khi các anh chị xây dựng hệ thống. Chúng ta thấy tổng cộng có 10 cấp độ với các cái mức phần trăm tương ứng. Thì cái cách mà chúng ta đạt được đó là nếu như các anh chị có được tầng 1 trực tiếp đầu tiên của mình thì chúng ta sẽ khai thác được 3 cái cấp độ 2, 3, 4. Nếu như các anh chị có được tầng 1 trực tiếp thứ hai thì ngay lập tức chúng ta sẽ mở ra được 3 cấp độ 5, 6, 7. Và nếu như các anh chị có được cái tầng 1 trực tiếp thứ ba thì các anh chị sẽ có được 3 cấp độ 8, 9, 10 mở ra cho mình. Yes. To activate the first level and gain the reward shown on the right-hand side, the 10%, you just need to have one direct. This is building your community with us. To go to the second level, you need to acquire one direct again after the first level. And to activate the third and all levels after this, you only need to have one extra bit of income to you. Và kế tiếp đó là cái mức thu nhập hàng ngày theo cấp độ bảo trợ. Thì chúng ta thấy ở đây là có 5 cấp. Thì để kích hoạt cái cấp đầu tiên thì các anh chị cần phải có một tầng 1 trực tiếp. Để kích hoạt tầng thứ hai chúng ta cần có một tầng 1 trực tiếp nữa. Và để kích hoạt tầng 3 và tất cả các cái cấp độ thì chúng ta cần có thêm một cái tầng 1 trực tiếp nữa. Thank you. Okay, we've mentioned building your community with us and your direct investment. We're also encouraging you to build a team. I mentioned right at the start our multi-level format and how very profitable it can be for everybody. It's a great marketing tool. For companies that don't do huge expense on advertising, multi-level marketing is a very low-cost way to have all users earn. We have 6 levels available. I'll let you download this at your leisure, but just to mention that the first entry level is a racer, where your team is doing £50,000 of business. You get 1% per month. This goes right up to our top level, Black Panther, of 10 million team business, and you get 1% of this per month for lifetime. Okay, thank you. Kế tiếp đó là tôi muốn chia sẻ với các anh chị về các cái cấp độ như là phần thưởng khi các anh chị đạt được khi xây dựng cộng đồng cùng với chúng tôi. Thì như tôi đã nói từ đầu với các anh chị đó là cái nền tảng chúng ta nó được đi theo cái con đường là phát triển hệ thống đa cấp và nó giúp cho chúng ta phát triển hệ thống như vậy. Đây là một cái cách để mà chúng ta tận dụng được quảng bá với chi phí rất là thấp, bởi vì chúng ta không cần phải quảng cáo nhiều và nó thông qua truyền miệng. Vậy thì trong cái slide này chúng ta sẽ thấy có 6 cấp độ, bao gồm từ cấp đầu tiên cấp racer là tay đua. Thì nếu như các anh chị xây dựng được một đội nhóm có 50.000 trở lên thì 50.000 đô, hang on, thank you, 50.000 đô trở lên thì các anh chị sẽ đạt được cái mức một tháng 1% trong 6 tháng, tương ứng các cái cấp độ 2, 3, 4, 5, 6. Thì cấp độ cuối cùng là báo đen, đó là nếu mà các anh chị xây dựng được một cái hệ thống mà có tổng doanh thu là 10 triệu thì các anh chị sẽ đạt được là 1% một tháng suốt đời. Ok, và các anh chị nên tải cái này về để nắm thông tin. Yes. The screen shows us a slide which just goes into a bit more details for our Racer and Black Panther levels. There's quite a bit of details there, but it is very interesting and useful and something to aspire for. So please jump online, download the presentation and
maybe study these and aspire towards these earnings. Ở đây cũng là một cái slide nói rất là rõ và chi tiết các cái điều kiện là các anh chị cần phải làm gì để thăng tiến qua các cái mức này. Cho nên tôi đề nghị là các anh chị nên xem kỹ website, các anh chị tải về và ngồi để mà chúng ta nghiên cứu. So what is the process? I know we're all keen to start and get earning, but there must be a process. Why is EtherConnect so good? After you sign up, when you activate your account and enroll with ECC coin staking, the staking rewards will start from the next 24 hours. So it's not tied in, your rewards come straight away. Your level earnings will also start from the day of activation of your account, and you can also withdraw your money instantly. Again, it's not tied in, you gain something, you can withdraw it. Your staking rewards will also start from the day of activation of your account. You can also withdraw this, all your money, instantly. Và ở đây là tôi nói rõ để các anh chị nắm về cái quy trình khi mà các anh chị tham gia vào EtherConnect. Thì sau khi mà các anh chị đăng ký và kích hoạt tài khoản thì các anh chị sẽ đăng ký với cái cổ phần ECC Coin, và cái phần thưởng cổ phần nó sẽ bắt đầu được trả về cho các anh chị trong 24 tiếng. Một lần nữa tôi nhắc là cái phần ở đây, cái phần thưởng các anh chị là sẽ không có bị treo trong vòng nhiều tháng hay năm gì hết, mà sẽ trả ngay ở các anh chị và các anh chị có thể rút về. Kế tiếp là cái thu nhập từ cấp độ cũng bắt đầu ngay từ ngày mà các anh chị kích hoạt tài khoản của mình, và các anh chị đều có thể rút tiền ra ngay lập tức. Cái thứ ba là cái phần thưởng về cổ phần thì nó cũng sẽ bắt đầu ngay từ cái ngày kích hoạt tài khoản và chúng ta có thể rút ra ngay, không phải lo lắng là tiền nó nằm ở đâu đâu. Thank you. Now, this is the final slide which I mentioned earlier. This shows you all the communication networks and contact details for EtherConnect. If you have any questions, this is where you can send them and have them answered at a future time. Or it's also a place to go to find out information, coin value, number of members, any detail at all. It keeps you instantly updated. Secondly, as you see the group and channels, and also see the Telegram groups, also the social media channels, please do join all the media channels, social media channels and groups. This will help you not only be instantly informed, but also help grow your own communities. Okay, thank you. Thì ở đây tôi nói để các anh chị biết luôn, đây là cái slide cuối cùng mà quan trọng, mà rất là quan trọng mà tôi đã nói từ đầu, và các anh chị nên chụp ảnh màn hình lại để chúng ta lưu lại những cái thông tin liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Đây là cũng như các cái kênh mạng xã hội chính thức của chúng tôi. Nó mang lại cho các anh chị giá trị rất là lớn, bởi vì ở đây qua cái kênh này các anh chị được có cơ hội giao tiếp, làm việc trực tiếp với lại cả đội nhóm ở đây. Các anh chị cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái giá trị đồng coin tính tới cái thời điểm đó cập nhật nhất là bao nhiêu. Rồi các anh chị cũng có điều kiện gặp gỡ các cái thành viên trong đội nhóm, và như tôi đã nói, các anh chị có thể tham gia vào các cái kênh mạng xã hội này để mà nó giúp cho các anh chị nâng cao cái uy tín của mình. Chúng ta cũng có cơ hội tương tác với những người khác trong cộng đồng, và các anh chị có thể chụp ảnh hoặc là tải cái này về. Thank you. Okay, thanks so much. That brings us to the end of today's presentation. So thanks for translating, and I'll hand you back to Jeff. Yeah, thanks, Daryl. Thanks, Daryl. Thanks, Peter, for the translation. Well, I took a look at the questions that you sent on the chat section. Now, the questions are very technical, very specific, and I'm not sure about the answers. So yeah, I just don't want to say something that is not 100% sure, unless Daryl, you have some comments, of course, about the questions. But now, what I suggest, I took note of the questions, all of them, and what I suggest is to answer for on next webinar. We will certainly have very soon a webinar with Vietnam, and give you the answers for all the questions. But what I can say for now
what I can give you some numbers because they asked for numbers. So the total token sold, that's 45 million. And I can tell you about the value of the brand that is estimated to 52 million today. Approximately, well, those are numbers that I have from 1 or 2 weeks, but I have to get my updates again. And I see in the questions that the questions are very specific, very specific numbers. What I can say also is that the ECC project doesn't have a link to any other projects. Some may say about BitConnect or stuff like that, but it is absolutely not true. Well, we took, of course, members of the community of BitConnect as other members of other communities, and that's normal. We took also some experts that were available on the job market. Now, in order to give you more details, I prefer to make sure, because we're basically here, me and Daryl, well, Daryl for the marketing part and me for to share experience as a user, but unfortunately we don't have all the answers. But what we can promise is to refer to the core team in order to get precise answers, because those are very, very technical about profile of experts and stuff like that. About the expected price, question 8. Well, I don't have it exactly. Well, personally, I think $2 or $3 or something like that. But again, I'm not sure. So I don't want to give an answer where I'm not sure 100%, Peter. Okay, thank you. Ở đây thì tôi xin nói về bộ 8 cái câu hỏi mà hồi nãy tôi có nhận được qua cái phần gửi dịch ngay từ đầu á, tức là dịch câu hỏi và gửi lên cho tôi qua phần chat lúc đầu. Thì ở đây phải nói là đa số câu hỏi của các anh chị nó xoay quanh vấn đề về kỹ thuật, cho nên là tôi không muốn trả lời nó một cách là không chính xác, cho nên là những cái câu hỏi về mặt kỹ thuật thì vào lần sau, lần tới mà có họp với các anh chị Việt Nam nêu những câu hỏi này, tôi sẽ trả lời các anh chị sau khi mà trao đổi với cái đội nhóm nòng cốt để có những thông tin chính xác nhất thì tôi mới trả lời. Còn về các cái câu hỏi mà xoay quanh về con số, ví dụ như theo như tôi biết á, là đã bán được là 45 triệu token và giá trị tính tới thời điểm hiện nay nó là 52 triệu. Tuy nhiên tôi cũng cần phải hỏi lại để có con số chính thức để biết từ đó. Về câu hỏi của các anh chị là cái dự án này nó có kết nối với dự án nào không, nào khác không, thì câu trả lời là không. Bởi vì ví dụ như có một số các anh chị sẽ nhầm lẫn hiểu là chúng tôi có liên hệ gì với BitConnect chẳng hạn. Thì tôi nói để các anh chị biết luôn là dĩ nhiên là có một số người đã từng tham gia BitConnect trước đây và bây giờ họ muốn tham gia vào dự án này, hay là những người từ các dự án khác họ tham gia vào dự án này, thì điều đó rất là bình thường. Chúng ta không có loại bỏ ai cả. Và kế tiếp đó là cái thông tin về các cái công nghệ hoặc là các cái thông tin về ví dụ như là chúng tôi có liên hệ gì với BitConnect hay không, thì cái đó là không đúng nha. Chúng tôi không có liên hệ gì hết, mà trên thị trường thì ví dụ như có những cái chuyên gia về cái công nghệ thì chúng tôi cũng tìm hiểu và liên hệ với họ để họ làm việc chúng tôi. Một cái nữa, ví dụ như câu số 8 các anh chị hỏi về cái mức giá kỳ vọng là bao nhiêu, thì như chúng tôi kỳ vọng nó có thể là 2 tới 3 đô với cái mức là kỳ vọng là như vậy, nhưng mà con số chính xác trực tiếp thì tôi còn phải trao đổi lại với đội nòng cốt, rồi sau đó mới trả lời các anh chị được. Thank you. Yeah, again, those are great questions, very specific, very precise, and yeah, makes me very curious, and we will develop them one by one into next webinars. But please try to send us the questions by email for next time in advance, so that we can search and get. I see that Vietnam looking for very precise answers, and that's great. That's a really good thing. So send us the questions, please, by email for next webinars. We will conduct. We have regular
webinars with Vietnam. That's a good thing. And to close the webinar, let me just repeat maybe what the results. Just share. Try to share via social media, any kind, email, YouTube, Instagram, I don't know, Twitter, Telegram. Share to grow the community. So that's the main thing you can do to grow your wealth. And you have a lot of material, like Daryl said, to study on the website. A lot of stuff there. And don't forget about the Telegram group. I found it very useful when I started. I still find it very useful. So there are two channels. There is the community channel. People just chat, and a lot of very helpful members, really great community there to answer your questions. And there is the official channel. Like I said, only trust the official channel for official communication, and don't look otherwise. Don't look. There are some scams on the market. All right. Thank you very much, everyone. Have a good day. Thanks. Bye bye. Yeah, let me do that. Thank you. Yeah. Thì ông ấy nói là nếu như các anh chị có câu hỏi nào khác á, thì chúng ta trong tuần chúng ta tranh thủ, chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta gửi về email trước, để nếu mà có những cái thông tin gì mà họ cần phải nắm chính xác á, thì họ sẽ tìm thông tin rồi trả lời cho các anh chị vào cái buổi kế tiếp, cái buổi webinar kế tiếp đó. Và thực ra ở đây cái chính là các anh chị tập trung vào phát triển cộng đồng, bởi vì đó chính là cái hoạt động nó sẽ giúp gia tăng cái tài sản của các anh chị, sự giàu có các anh chị. Và hai cái kênh, anh chị nhớ là lên website nó có rất là nhiều các cái thông tin, các cái tài liệu để mà mình chia sẻ lại phát triển cộng đồng. Và chúng ta có cái nhóm Telegram để mà chúng ta trao đổi trực tiếp. Ngoài ra tôi thấy là trên cái nhóm mà kênh mạng xã hội có rất là nhiều thành viên hoạt động tích cực, sẵn sàng chia sẻ thông tin, giúp đỡ cho các bạn mới. Và các anh chị nên trao đổi qua email trước các câu hỏi để được cập nhật. Ngày hôm nay tới đây thì tôi xin chào tạm biệt và dừng. Ông Daryl trong phần chat ông cũng có nói là các anh chị nào mà đặt câu hỏi hay gì đó thì các anh chị nhớ là trong cái buổi lần tới các anh chị tham dự để mà được lắng nghe các cái câu hỏi của mình giải đáp. Ok. Thank you. Yeah. Have a good day. Bye bye. Thanks, Jeff. See you next time. Bye. Yeah. Thank you. Bye soon. bye. Thanks, Peter. Thank you. Bye. Xin chào tất cả các anh chị. Chào tạm biệt. Thanks for translating. My pleasure. Thank you. Bye. Bye bye.